sharing it. Chinese embassy on Washington DC mulamwa okwa stop EACOP ikera okwa okujirira pipeline y'amafuta egenda maaso East Africa tukutte eyo ne tujja wano ku embassy ya France Get embassy ya France. So now to sit back and check you. The one in Kabaka, so embassy ya France sit back and check you. Abagambe ku makampuni gaabwe agateeka omusimbi omungi nga ya Total balekerawo okuteeka omusimbi pipeline ye tugenda kumalawo kabanga akanene twolekere ku kifo ekirala. So our friends French, they are not your enemies. That's why I call you our friends, and you're also not our enemies. Just that they are individuals, friendly individuals that operate under the French government. So we are here on something that is not new to you, and that is not new to your ears and eyes. We are saying do not find the East African oil pipeline. Yes, this is something that we've been demonstrating about, and we've consistently requested that you extend our voices to Total Energies and make sure that they do not fund the East African crude oil pipeline, EACOP, because of the obvious reasons. And one of those that I'm here to remind you today is the fact that East Africa is our home. Uganda is our home. Kenya is our home. Tanzania is our home. The DRC is our home. We have no option, we have no alternative. We have no option and we have no alternative. It is our home, and that's why we keep standing up for those voiceless mothers that wake up every day and plow the soil, the land, to make food for their family. We speak up for those voiceless young children, girls and boys who cannot represent in front of you here. We speak up for the wildlife in Uganda, in East Africa. We speak up for the climate. We speak up for the environment. We speak up for the thousands and thousands of people that have been displaced already, and the thousands more that will be displaced.
because of the East African Crude Oil Pipeline. We speak up for the water bodies that are yet to be polluted because of the pipeline. Pipelines leak every now and then. We speak up for the future of our people. And we're asking you, please talk to Total Energy and make sure they do not finance or fund or insure the East African Crude Oil Pipeline. Please, we are asking you, Total should pull out of the EACOP project. Thank you. Okay. Districts in Uganda and I think 25 more in Tanzania. It's a very dislocated problem to families without compensation or very little compensation. Many families are crying. They have nowhere to go. Some are in refugee camps. No? France, Total, and France and Zero are creating refugees of Uganda in their own country, all because of this pipeline, which is going to mostly benefit the French. And of course, the French are working with Dictator Museveni, who does not give a damn about his citizens. So we're telling France to stop this East African crude oil pipeline because it's causing so much havoc to our environment, our lakes, and our rivers. Just last Friday, a week back from today, it was announced that France is building a second under the river Nile. They're building a pipeline under the river Nile in Murchison Falls Park. It's dislocating a lot of animals, and those animals that are invading people's farmlands. So it's having an effect on wildlife, it's having an effect on people, and it has an effect on the river Nile. Everyone knows how important the river Nile is, not only to Uganda, but to neighboring countries like Sudan, Ethiopia, and Egypt. So this is a major France, in about 2 years ago, passed what they call an ecocide law. This ecocide law makes it a crime for companies to pollute the environment, to do projects like pipelines and natural gas projects that pollute the environment. And so for France, it's illegal, and you can be prosecuted for up to 10 years in jail, and companies can be fined hundreds of millions of dollars for polluting the environment, and it's a major crime. But so it applies to France, but France does not care about our environment in East Africa. They're expanding their drilling in Murchison Falls Park, which has a wetland, which is considered a World Heritage Site, Ramsar Heritage Site. Within Murchison Park, they have a very big wetland, which is recognized as an international where you are land, where you are water. And we want to be treated the same way that you're treating the French, France in terms of ecocide and human rights. This eco project is
is fraught with human rights abuses, as you said. People are being displaced from the land, and the water is being polluted, and there's no recourse. And of course, Total said, "Oh, we follow the highest standards," but the accounts from people that are affected by pipelines tell a totally different story. So we are sick and tired. France, we are not going to take this colonialism. And again, we are tired of dealing with Dictator Museveni and turning a blind eye because of their interest in Uganda. So, France, we want the same standards. We want you to treat us like you treat your own people in France, and their own environment, and their own lakes, and their own food sources. So, thank you so much. We will be back if you go ahead and stop that second oil rig that you're trying to build in the Murchison Falls Park, and just wind up this project. Invest in renewable energy. We just went to the French and told them the same message. We want you to invest in renewable energy if you're going to do an investment at all. So thank you so much. I'm going to let some of my the colleagues to say something. Thank you. People power! People power! Our 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 power! Why are we here? Women justice! Fighting justice. Fighting for justice. Why are we here? We're fighting for justice. Why are we here? We're fighting for justice. Fighting for climate justice. Why are we here? We're fighting for climate justice. What do we need? Climate justice. What do we need? Climate justice. What do we need? Climate justice. When do we need it? Now. When do we need it? Now. When do we need it? Now. No justice. No peace. No justice. No peace. No justice. No peace. No justice. No peace. France, stop funding EACOP. France. Stop telling EACOP. France, stop funding EACOP. France, stop funding EACOP! Macron, stop funding EACOP. Macron, stop funding Stop EACOP! building. Macron, stop funding EACOP. Macron, stop funding EACOP! Macron, stop building EACOP. Macron, stop building EACOP. Macron, stop building EACOP in Uganda. 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 France, stop building EACOP in Uganda. France, stop building France, stop killing Ugandans through EACOP. France, you're killing it's Total. France, you're just displacing Ugandans through EACOP. France! You're displacing Ugandans through EACOP. Total, you're displacing Ugandans through EACOP. Total, you're displacing Ugandans through EACOP. Stop funding EACOP. Stop funding EACOP. France, you're in bed with Dictator Museveni. 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 Stop funding EACOP. 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 France, you're killing Ugandans. France, you're killing Ugandans. France is killing Ugandans. France is killing Ugandans and the world is watching. France is killing Ugandans and the world is watching. France is killing Ugandans and America is watching. France is killing Ugandans and America is watching. No peace. No peace. No peace. No peace. No peace. Macron, you're killing Ugandans. Total, you're destroying Ugandans' environment. Total, you're destroying the environment. Total, you're displacing thousands and thousands of Ugandans. Total, you're displacing thousands and thousands of Ugandans.
Now you're destroying wildlife. Now you're destroying our fresh waters in Uganda. France, you're killing Ugandans through poisoning our water. France is killing Ugandans by poisoning our fresh waters. France is killing us and the world is watching. Macron is killing Ugandans and the world is watching. Macron is killing Ugandans and the world is watching. France is killing Ugandans and the world is watching. No peace. No peace. Our power. We have the power. We have the power. We have the power. We, yes. Our power. Our power. Our power. Our power. Our power. Total stop EACOP. Total stop EACOP. Total stop building EACOP in East Africa. Total stop building EACOP in East Africa. Total stop building EACOP in Uganda. Macron, you're supporting dictator Museveni. Macron, you're supporting dictator Museveni. Macron, you're supporting dictator Museveni in Uganda. Macron, you're supporting a murderous regime in Uganda. This must be Uganda. Look at this cover here. The guy, you see the cover here? He's looking at us like, I don't know if it's Uganda. What doesn't he see here? People, you know, destroying. Like looking at stopping the guy. No peace. Everywhere we go, people want to know who we are. So we tell them. We are Ugandans. Mighty, mighty Ugandans. Fighting for everywhere we go. People wanna know who we are. So we tell them we are Ugandans. Mighty, mighty Ugandans. Fighting for justice. Climate reparation. Everywhere we go. Stop! France, stop EACOP! France, our power. People want to know who we are. So we tell them
Mighty, mighty people. Fighting for justice. Climate reparation. Everywhere we go. People want to know who we are. So we tell them we are the people, the mighty, mighty people, fighting for justice, climate reparation. Everywhere we go, people wanna know who we are. So we tell them we are the people. We are Ugandans. The mighty, mighty people. Mighty, mighty Ugandans. Fighting for justice. Our power. Our power. Yeah, I know. Mas fighting na man. Walo na wano. Walo na wano. Oh no. Simon, mene Simon mubuze. No, don't. Don't harass people. It's not harassing. Tubabuze ko mukama abo akimanye nti nayo bakoze. Otegero dade tumanye atozinda. Omuntu mulati. Neru lyeri. Omuganda bwasinkana omuganda akaana kabuuza kasikafukamira wansi ne kabuuza kuba kimanyi nti oli ajja muwulira naye kati bikuba tebawulira tebabuuza obanze mbadde bali nino babuuzaako nyimba ezo ezedda zaali nnungi by the way era bw'oba oyagala okutegeera ensonga ezisinga obungi sajja gwe tompa tiketi bambi mbadde neekalakaasa etatwala bipande abafaransa banywa akenge eri eri ewasemba bw'omuyitako ekyo ekitaala ekiddako kati kiri ekiddako wali maaso eri ekiddako nga tuyise ku kitaala ekyo ate esembedde wano omukazi gwoli wasa kubanga ajabonabona nawe olina omuzannyo ebyo bye bimukuumirawo nedda abeerawo ng'anyumirwa ng'aseka n'Amerika ogibeeramu eno n'omalako buli ssaawa obeera bwoti komoti ekipakasi kyakuyuzizayuziza dda tolina komediya ng'odda ogenda tuggubala gya wali bwerere anti nyinza obutayogera egenda beerako tetugenda gikutula tunatera otuuka bakwano tujja kwesiba ekikooyi ngenda kwesiba kikooyi kati bannange tumaliriza French Embassy andi munaye tuli mu lutalo abalwanji tebakoowa kati tumaze French Embassy nsubira EACOP mugimanyi simanyi bawaliwo atamanyi kigambo EACOP East African Crude Oil Pipeline gye tulwanyisa ensonga lwaki tugirwanyisa bamuyinza okuba temumanyi pipeline eyo ebyetwala amafuta agali crude egatambulira ku high temperatures kati high temperatures ezo zoonoona buli kimu bambi sorry about that noise. I think this is fire of ambulance emala okuyitawo so kati ensonga lwaki tugirwanyisa amafuta gaffe tugaagala era waliwo abantu abamanyi okubawabya nga bagamba mbu ffe tulwanyisa enkulaakulana amafuta tugaagala naye omuntu yenna alina okudiringa amafuta gaffe twagala bagaprocessingire Uganda abantu bafune emirimu ate naffe tufunemu esente ezeegasa naye bagatwala nga gali crude batuwa sente entono ate n'abantu tebafuna mirimu ate nga n'environment bagyonoonye olwa high temperatures so yensonga lwaki tukuba EACOP kyonjagadde nkitangaaze kubanga abantu abamu bamanyi obbagamba muffe tulwanyisa enkulaakulana mu Uganda nedda tetugirwanyisa tugyagala nnyo naye twagala enkulaakulana entuufu so kati tumaliriza French Embassy kati tugeze ku lutabaalo olulala olwa Kabaka
tugenda ku Namibian Embassy awo we tugenda okweziribangira batuwe kabaka waffe tetuvaawo network atebadde kibakwano temuwulira bambi nga mulabe ne network anti mune tutambula era bumanyi bwoba otambula network egira nebuukabuukamu so tutudde mu motoka yaffe kati tugenda ku Namibian Embassy. It's going to take us a few minutes. We shall be there. Tuddemu ate tulumba ab'e Namibia banywe bale kubaako bwe mubaako tusanyuka tuddamu amaanyi omusana gw'omungi tuli mu 80s I think 80 degrees oba tuli mu 90s so naye byonna tubiteeka ku bbali netugamba ensi yaffe esinga obulamu bwaffe bwe kuba kusaanuuka musana tujja gusaanuuka for as long as tunuludde ensi yaffe bwe buba butiti tujja bubeeramu for as long as tulwanira ensi yaffe so yembeera nti tuzisaza bibatu naffe abatatuyana bulijjo leero tutuyanya omusana mungi abaami tebasiba ku mutwe I don't think so. Maybe bwaba ayambadde kanzu nas basibako I think ku kanzu ndowooza. Are you sure? Yes. Okay. So tugenda kati ku Namibia babi mutuweka esi naye tufa. Olaba nange jino omutono ntuyanya. Mama. Mpaka okugoni paper towel. So kensimule ntuyo. Mami tuwa kupepata ulao ulizi wate chichenkoze akwana namwe mwebale kubeerako Steven ke we welcome musumba wange ow'ensonga you're welcome Mumbere Abdurrahman ya kituufu Museveni must go bino byonna tulwana naye nga nsonga enkulu ya Museveni should go naye nga bwetera okugamba nti omuti gubeera naki guba n'amatabi kati bano bonna bamusupportinga ge matabi Museveni gwe muti naye n'amatabi tuba tulina okugakuba tetusobola kusiguukulula muti nga tetutemye emirandira n'amatabi so Mumbere oli mutuufu Museveni must go ye main thing naye nga n'amatabi nago makulu okukuba netiwaaka bwe bebadde ekyankalanyemu tubadde tutambula abwe mbagambye nti bw'oba otambula ebiseera ebisinga kebeera ne waffe mu America waliwo wootuuka nga reception yawo si nnungi yaneka nsubire eteredde bambi nkaddu webale kusiima mukwano tulwanirira nsi yaffe tutera okubagamba baanamu nti wadde tuli mu America naye naffe twagala kudda waka abantu abalowooza nti tubalaata ayinza okuba baddembega naye ffe twabimanyi oba batubega batubege Museveni yatubega abigadde kati bana aba bulijjo tetubalinaako buzibu so mune wadde tuli mu America the first country in the world naye nga bwenjogeddeko earlier oli nga tuli Chinese embassy Eastern ne masirikako ndi ku live Eastern Western home is best kituufu America nnungi tukozeeyo ku kasente tulabye ne tubyegomba etumaliriza ani namanyi bannange nekweka bannange mumanyi nyanga bamanyi bade manyi onoowulira eddoboozi tojja kumanya kale mukwano so munembadde nkyabagamba nti wadde tuli mu America kyemmanyi abantu abasinga obungi buli muntu yegomba okujja wano naye ate muneeba omala okujja bwate bikyuka nti osobola okubeerawo ssente ng'okola nga bwe tubagambye ebipaka situbikuba ssente tuzifuna ze tutaafuna Uganda naye otuuka ekiseera nga obikutamye ng'oyagala kudda wammwe bantu mwe teri kisinga kubeera mu nsi yo teri kisinga kubeera n'abantu bo b'oyagala teri kisinga kubeera mu nsi yo nga weegazaanya kati mukimanyi nti eno bwe tugenda okukyakala ngeze ogenzeeko mu dansi oba ogenzeeko ku pate ebiduula bigala 7 tebisuka 7 naye nga bwate bwe tubeera ewaffe nga mwakoze pate yammwe musobola okusalawo kukeesa obudde once in a while ne munyumirwa
So naffe wadde tuli wano naye waliwo ebitunyiga ng'abantu era abagwira ate tuli mu buddu nga bwe mbaganda esente tuzikola naye tumala kukola nnyo yes tetuwumula Christmas ebeerawo abantu nga bali mu kukola ffe Sande abamu twazivaako tusabirira ku online ne pastor ASP kubanga ate ne bana abasajja bagezi olwokuba baagala okusikiriza abantu okukola ku lw'Sande baalukola nga bakusasula time and a half babadde bakuwa $2-3 per hour kwolwo bakuwaana mu 5 time and a half bakuwa 3 basikiriza abantu okukola ki okwo konna kwegamba kuba kutumalamu nsa olwokuba tetuli mu nsi yaffe so yensonga lwaki tulwana bino bye tulwana si byamankwe tubitegeeza era abamu tugamba nti ffe pulezidenti waffe Kyagulanyi bw'atuulira ku ntebe ennyonyi tulinnyeddako teri byambungu ate sibadde tunaba kuzimba Uganda tujja tugyezimbire tukopya ebintu ebirungi bano bye bakola of course balina ebibi naye ffe abamu tukopyayo ebirungi so twagala tukomewo tuimplimenti nga bye tulabye eno tuyigiriza abantu baffe okwagala ensi yaabwe exactly because teri kisinga kubeera mu nsi yo exactly yes kubanga bye bimu ku bizimbe zino ensi abantu baba n'amazima oli bwakugamba nti ngenda kuwa $2 gaba 2 tebiringa byewaffe so bingi nnyo bye twagala okudde waka exactly jobs yanga ne bwoba wasoma omala ate kuwaayo omubiri gwofuna omulimu so byebyo ebintu bye twagala okudde okuimplementinga ewaka that is why you are fighting tooth and nail okulaba so ensonga munnange ekirwanya era temuddamu kwebuuza nti ne kakati bana bali mu America balwanira kyekyo kyekitulwanya we want to come back home we want to be with our people we want to be with our OBs high school OGs and OBs Bana musimanyi oba mumanyi bwe kinyuma nga muli awo mutudde mwejjukanya bwe mwasoma mu primary bwe mwasoma mu high school bwe mwasoma mu college naye bwe tubeera eno tubeera ku kimu okukola ne kutufuukira okukola ne bw'oba oyagala genda kukyalirako munne abantu babeera ku mulimu 24/7 kubanga bw'otakola 24/7 tosobola kusasula bills ate n'ofisaawo bw'okola just a few days or a few hours you'll only be able to pay your bills you won't save money so okusobola okusasula bills n'okusavinga tulina okukola 24/7 kati ebyo bye bitutamye tugenda okudde wakanga emibiri gikooye abantu bava eno mu America bava mu Europe ne badde e Uganda nga bazimba amayumba bakola zi business but because they've overworked their bodies ne babalawo omwaka gumu ebiri ne bagamba nti oyo mwami abadde mu America emyaka 3 bakomyewo Uganda abaddewo omwaka gumu nafa because ya overworking omubiri so kyekyo kitubagamba tuli mu buddu tukooye obuddu we wanna come back home that is why we are fighting naye nga bambi namwe mwebala okubeera kababeera online manye no by the way we respect you guys abali e Uganda naye nga muyimirira bane si kyangu kuba amazima gali nti tulwanyisa mutemu so asobola okukola ekintu kyonna naye bambi abali wakanga muyimirira onanga tubeere naffe ebibuga byaffe nga biri planned katulaba streets nga zino osanga amayumba nga gafaanagana ng'amayikwagamba ekifo kiri planned bwe buba buyumba bwa wansi nga bwa wansi bwe ziba zikalina nga zikalina bw'ebeera residential area nga residential area tojja sanga bbaala mu residential area tojja sanga residential house mu bifo ate biri commercial so those are the things we need in our new Uganda so bakwano tulwane mpaka ate president nga bwe yagamba nti ekiseera kigenda kutuuka abakulembeze badde ebbali nga byebakola tebikyali byansa fe abantu ba bulijjo twenunule so bw'olaba ng'omukulembeze takukulembedde nga bw'oyagala yimuka fe abali wano tekuliko mukulembeze naye twagenda okulaba nga abakulembeze batuziŋŋamizza ebintu bigenda mu maaso mu Uganda tebalina kye bakola ntugaffe katusituke exactly njogera kuba wano so bino ebintu buli omu kimukwatako kyenkanyi tetwagamba tetugenda kulinda bakulembeze kuorganizinga ofuna banno 5 8 10 nga mweyisamu messages nga mugatulumbe tebalinze leader yes actually tulina okukopa ekintu kya Kenya kubanga tebalinze bakulembeze abakulembeze ngera president bwe yatugamba they can be supported by Museveni n'abawa ssente naye ate fe abantu ababulijjo tayinza kutumalayo kutugula yensonga lwaki ffe tulina okwekulembera twenunule struggle egenda okutununula egenda kuva mu ffe bantu ba bulijjo
So twezeemu amaanyi twekuŋŋaanye tuyimuke twerwaneko. Yeah. So tutera okutya okufaanagana n'omusajja ajja kututa naye amazima gali nti buli wamu omuntu ofiirawo. Otherwise singa abantu abafa bokka singa be bali mu struggle naye n'abantu abatali mu struggle bafiira mu malwaliro bafiira oli eyebaka mu buli naafa. So you'd rather die a hero than dying nga tewali muntu n'omu akumanyi. So tuyimuke Mukama atuwe omutima omugumu omumalirivu twerwaneko. Yeah. This is Washington DC. Yeah. Okitegeera nze nali ng'emputayo yawo kabuuso muzeeyi Bukenya oba akyaliwo nange n'okumanya yali ammanyi nga ndi kasitoma mpulira njagala empuuta. Nange katulwale tudde Uganda tuli empuuta. Byempuuta n'engege yeggaba. Bani. Tunaatera okutuuka ku Namibian Embassy nabo tubayiseemu eggaali. Bwe batatuwa muntu waffe tugenda bagamba mwe mugenda okubanga mwe mumusse. Bwafa mwe mumusse teri mulala. Bajja musesema kasatu n'abagamba ekyo. Tunaatera okutuuka tubuze eddakiika mmeka? Tubuzayo eddakiika Okay. Banne mbatumidde mwenna nange mubale kubeerako. Ani aganye? Aganye atya? Agenda kumuta ku luno. Tugenda kuyingira munda. Nye tugenda okubalumba. Si kikulu. Kimera. Gotcha. Okusiba ekikoyi. Yakangiko kaliwa. Ogenda ogaba obugoye bugwewo. Mpasibe ku mutwe maama. Enkanonga kati ninnemba. Bwanawe bwenkana. Bwanawe bwenkana. Okay, kale. Kansooka ezijjeko kano. Oh, Mukama Katonda weewala okutuwa ekisa. Ekituukane. Kano kajja kumala. Bannange enjala ng'ennuma. Kajja kumala. Bali babadde bafunye abali mu emmotoka. Mwana walugendo. Oli ku live. Mpaako. Tulajana bannange ffe mulaba. Embeera yatusukako. Naye ate kale mukwano shalom. Ne bamubunzabunza taliyo omulenzi omukweka. Taliyo omwana wange. Taliyo ne batubunzabunza. Naye bamubuuzabuzizza abaana b'omu Lubigi. Nnyo. Era bakikola basobole okubunzabunza abaki. Okimanyi Katikkiro okuba nti be bajjayo naye abantu olukiiko olwa Buganda yonna n'akayogera ku kigambo ekyo. Nze sikyewuunya Mayiga byakola. Mayiga atuukiriza bigendererwa bya Museveni. Sikyayinza kwewuunya byakola. Tetuba tukola kulwana nnyo okumugoba mu Buganda kyekyokka. Mayiga ve Mmengo. Naye byonna byakola atuukiriza bigendererwa bya Mukama we. Anti tumugobye mu Uganda yonna nakyoli. Yo muwala we yamwani. Yamuwa banoodana? Yavaawo okujja dde gye yava. Ate yewa abajjajja be nabo gye bali bamwetaaga. Kapensi baabo. Naye alina bajjajja be nabakunkwatirayo e Uganda. Mwana olugendo kwatira. Bati eri wabweru. Ojira olaga kubala. Laga abantu ekibuga. Akawaya kakomyawo. Laga abantu ekibuga eri si mmotoka yo.
Emotoka yange ebbeeyi anti. Waliwo n'abuuli. Taata, okutte bubi okutte. Kisiza kamera. Kyuka. Aha. Awo nno oli kulayi. Kakati. Dayira. Kano ke kali layiti atawaze ekikoyi nyinza okuba zirikako. Nyinza okuba zirikako. Kana kengedde. Nze neemanyi obuyisa bwange bannange. Ngenda kweyambula. Dina bwamala ngozaayo. Anti Dina bwamala ng'akwata kamera. Ate ayambala gomazi. Ate ndoza ayambala. Siba kikoyi Dina yangu siba kubanga tayimu. Nze maliriza. Yara. Zino enguudo bazikola batya? Dina nange mpe nsawo nyambala. Ogenda kwambalira awange. Ne waffe zisoboka. Ezo popcorn. Ntanze. Yambala mukwano. Luno olutalo lwazze dda. Tewali musa. Bana EACOP bwe badde kyateetaaga naye ng'omusana baddiya. Bakiwulidde. Obulaya b'amasuuti abajja ne babeera awo. Naye France Embassy etidde. Obubaka babuulidde ate okusinga balowooza mbu tugenda kuyingira. Era abasirikale ne badda ku gundi babaga mubeere awo. Sajja bino biyinza kakati ate tukoma awo. Ate ndoza bano baba bakyusizzaamu. Abantu bano bali unpredictable. Ate kakati ebiri e Kenya babiraba bayinza ogana naffe mwe tujjidde. Ye ango mwe tujjidde tuyinza obbaleesera oluggi namugaa nti olukwata. Bambi tomukwata ayambala. Nkwata direct. Ayambala. Ibwe mutabeerangako bakamba. Ku Museveni. Muli wamu bakamba mwagala kulya kinga nnumba. Ate tone naawe tutenga genda kukozesa. That fools. We are not fools. GPS mbadde ngenda kukozesa. Running. Technically that foolish. We have nice cars. Naye tona olwokubabeera DC. Tona akamotoka ke kato. Abekengera musobola okugula enguudo zeno size ze Boston. Mwamanyita ze Boston. dakiika 7 baddiya kati zikuuse 9. Enguudo zaffe tugenda zikola amannya nga ne mu nnimiro tulinamu oluguudo. Tukuyamba buyambi toni okwogera naawe. Are you serious? Mumpe ku memoria. Bijali. Toni Ndeka kuwewede n'abantu. Naye kalungi. Bana bataliwo ne bamuteesa. Bataliwo ne bakuzuzazuza. Bataliwo mwana wa Muteesa. Bataliwo nkabira Mutebi. Bataliwo mwana wa Muteesa. Bataliwo nkabira Muteesa. Bataliwo abaana b'omulubigi. Bataliwo ne bamubuuzabuuza. Bataliwo abatuuze b'omulubigi. Bataliwo ne bababuuzabuuza. Abaana b'e Uganda ne bababuuzabuuza. Bataliwo abaana b'e Boston ne batubuuzabuuza. Ab'amataaka gaabwe ne batubuuzabuuza. Abaana b'e Mukono ne batubuuzabuuza. Abaana b'e Kyaddondo bababuuzabuuza. Ab'e Buwekula
ne batubunzabunza ab'ebugerere ne batubunzabunza ab'ebulemezi ne batubunzabunza abaana b'eruwe ne babakudaalira abaana b'esese ne babakudaalira abaana b'ekkooti Mutebi oli mpologoma gwe nannyini mu Kabaka oli lukeberwa muzzukulu wa Mutesa Mwangalecha ayibene gwe mutabani wa Lubangula Mutesa mpa YouTube yo tuzanye music mpa YouTube yo tuzanye music mpa YouTube yo tuzanye music dia nonyo oluyimba namwana eno yegwe nannyini mu Kabaka teri ku simu dadi Eri ku simu just teekamu oluyimba Luwangula Mutesa akalo ka Buganda akalo kale teekako baala bataliiwo kasatu ono ali wano naye bannange ettone baala bataliiwo omwana wa Mutesa Mutebi olinga olinga mayega baihu manyi mukadi mayega gondi Dani Mugula baidani mugula yes manji sebo omwana wa Mutesa taliyo Wadagada It's okay. It's okay. Muna ikaw wam ya. Okay. Ina na mbadde nti bali be bafungua barabara fungua barabara yalina okulebera kutoka kwa Nigeria naye bamutta agenda kujjako nyambala ekikomo ate olina mujjako okwambala teyeetaaga kujjako naye ayagala kampani yo oliriza akayimba kaffe ogetinge mu mundu ey'okulwanira Kabaka taliwo omwana wa Chwa taliwo muzzukulu wa Suuna muzzukulu wa Luwangula Mayega tukudaalira mu Kabaka kintu yabula kakati naye ayagala buzo waffe tajja kubula yabula bali baabula mu biseera nga teriyo communication naye olwaleero yabeninga mu ddakiika bbiri kiba kimaze okubona ensi yonna tajja kubula naye ngatunulanga akakuba ebigambo bikaweddeko akasajja ako amujja enzibi y'ebinyeebwa alinga akagubiiru kayiringu alinga akayiringu singa manyi akayiringu yayiroka mu magayi kayiringu kambuzi naewire taliwo masomoji Mayega tolibeera masomoji newoliba ofa yambala ekanzu taata okokobera nyambala ekanzu obweza tolina saali bangenda kwambala nga mama namisanga wabulawo zigirekeyo wamu ate yasaba gundi
kajja kumpera emirembe. Tusobola n'okusala obuwuzi obusiba ebikooyi. Tuli ku masani kyosiya kusoba bawesi. So she just, one of these days, it was a good idea. Well, out of context, very good idea. This quarter, California, Mario Castle. And then he makes him call me. Kwata kyonna kyokwata obalaga just environment balaga ajiwuli ava kusaba obasaidi ene ya right oba Nigeria Oyinza musanga nga sebo si haji. Actually, tukugamba Nigeria, but I think all West Africans bwe bakibamba. Eno Maryland Common, Washington DC. Ayinga Teachers Square ya Kampala. Yagenda okwana namwe wakakweya Kabaka tunamuleta not eat down. Teachers Square ya Kampala bagiryamu ebindazi bagikola mu restaurant. Because she abaana okuwummulira bagikola mu restaurant. Baali baagala gikola mu restaurant ekyaliwo naye nga bagirwanyisa. era bwe baagala okukola yebaagalira ddala bo empty space baagala Anti bakawo mentality ng'ate youth erina kuwummulira awo nayo nerowooza nereflectinga. emitendo gireeta empewo They just take the money out. Tuzaida kikabiri banyabo ne basebo. Respectinga nnyo time yammwe. if you had to pay not it down. Alafu tulinga asimwe. Asimwe ng'atuwala ivu mama. Time you know no I'm stuck here or something like that. That you have no choice. Kata Ebeni tukwebaza. Tuwa kuchano yo. Bakwano ba mama, bakwano ba Ebeni. Waliyo mweka mukwano ka mama Ebeni fete tugenda kukola ki? abasigadde mu mikwano gya mama Ebeni. Just bring it out, In 600 feet. Mukwano gwa bba wa mama Ebeni. Abalala tuli bannyina, abalala tuli ba mama. Tata Ebeni. Akibole. Mulwanyi Namibian. Baagala ffenna tunyumirwa Uganda empya nga tuli mu baana baffe naffe nga tetubaleseka. 600 feet. One minuto. Kabere kanzu olaba oba bweri. Zongambe mwere. Buli kimu wakyerabira Anti bamupakingidde. ndamubye mu ngalo be otunuddemu nga mwami Mayiga. Kabere ate omwafaananya Mayiga musajja mubi nnyo. Tafaananika. Mayiga teyambala galubindi ayambala bugalubindi. Obwekibbi n'adayinga n'enviiri. Ffennafe abakazi tetudayinga nviiri nga Mayiga adayinga. Tuli myaka 4 tetudayinga nviiri. Naye akasajja kali myaka 6 kadayinga enviiri. Your destination is on the right. Yennaga mu mulembe bafuuka mulembe. Kati wano walungi wano. Bakinga wano mwana waffe. Embuga nga zigenda tugulooka. Mulenzi. Mutabani. Kwata wali ekibuga nze nsibe Gomasi. Era nsiba Gomasi. Totukwata wamu. It's supposed to be temporary. It's not supposed to.
Na parking area mabega when I first went last time, so I may have to park there again. Mwana wa Irene. Ya Irene. Tazali mwana wa Irene. Wajikutesa. Mama we sasa mfano. Mwana wa Salai. Mwana wa Salai. Batukuza mama. Go. Acha chachu sekeyo. Wabula nseno. Chage. Seno. Acha zapaki kama kesi. Daliwo. Mwana wa Salai. Mwana wa Salai. Iyo no kwenda ulizo. Hai, tola ni bala bataliwo akoloni. Mwana wa Benjima. Mwana wa Salai. Mwana wa Salai. Hey baby. School is over. Why you home? You're the sister. Hey, hi. Just, you know what, let me pop it. I popped it. Something. Those are the Ugandans. Tell them what you want to hear them. It's open. It's not opening. It should open. Noza kanso kevemu. Oh, badani nye kate. Badani ku. Okay, try now.
The other thing. Would you agree? Do you want to reply? Yeah. Police, iyo. Babo. Polisi, baba, polisi. Wanji? Kanzije nkube ku ngoma. Gudi ogenda fuluma nayo. Bamikwano tutuuse mu kifo. Baba no bamama. Eno ye polisi yaffe etukuuma. Uganda ffe twagala ebeere bweti. Bazze batugoberera, bazze batukuuma. Tebaagala tufune buzibu bwonna. These are our good policemen. They are protecting us as we are demonstrating. It's not like in Uganda where they just tear gas. Here in America, they protect you. They want to make sure that we are protected. Nothing bad happens to us. So big up to our police, the American police, the Maryland police, Washington DC police. Abakyala ebintu bayise nabyo. Namibia, embassy in Namibia twaguse dda. N'abali ewa teacher mubagambe teacher bw'amaliriza bajje batwegatteko wano. Amina. Bakuwa akagoye muwa akagoye asibe ku mutwe. Akakusiba ku mutwe. Ntya njikutte mu nkwawa. Nendo n'abapoliisi balabika batwegomba balaba abantu abambadde culture wear. Ati batukuuma ya. Saba konsibirayo. Ne mama kanseri wa. Ya tulinda bannaffe batweyungeko group. Jetu were omupati litwaise nayo. We are Ugandans. All the way from Uganda, East Africa. No mupati liwuno twaise naye. Alwanirira Kabaka we naye. Kulengedde mulika nzija tuli mu kuvuga ngakulengedde. Nebwa kimwe temwatugamba ngenda kusookera eyo. Ate obwedde sinyange yekola live. Njukira wangamba nti mugenda ku action. Nakugamba tugenda kujja naye singa twabitadde eno. Nabadde mmanyi mugenda twapaakinze dde eryo n'oluzunguleseri. Nemugamba nsereka nkole ki. Nakulowoozezzaako naye ng'obwongo muŋŋamba nti probably olina by'obeera okola within that time. Nalowoozezza. Ate simu yange. Tuddayo. Nabe nagamba tuddayo ku Monday. Ne kasoze. Neri tukikubye tubadde ku Chinese embassy ne tubaleekaanira ne tubeera ku French embassy kati tumalira wano. Ya. Uyo mukwano gwa mayiga. Ono yo. Oyo yapata na mayega oyo. Oyo yapata na mayega.
twamumukwasa boyfriend oyo gokwata amatayi akutya ya tukyalindako bannaffe batuke tutandike ngoma twayise nayo tugenda kuba mubala gwa ggwanga mujje eno Washington DC abataaliwo olulinga twekalakaasa. We are Ugandans. We want Namibia to free our king. We want Namibia to free our king. We are Ugandans. We want Namibia to free our king. Wuyo mukozi adduka. Bano be bawambye kabaka waffe wuyo. Baba na bawambye kabaka waffe. Be bano badduka. Namibia, we need our king. Mufunye kuno mulina. Tumufunye. Tusooka saala. Matone baliwa. Tone ye. Tone singa yali mukazi banna. Omwana yeekunya. Waliwo ako. Alinga mukazi. Ekibuga kikyenaffe abatali bannanyini kyo tukimusinza. Ya tutune kano keka embase kaabwe kekano baliwo akawuza akalala omwana n'emmotoka agenda ogitwala Neema emmotoka bagitutya obuwuzi obumazeeyo abantu obuwuzi obumazeeyo buwaddeyo ku mmotoka ate abajja bo tebeetaaga ku mutwe nedda muwa akawuzi ono kana tejja kesiga ku mutwe waliwo abalala mukyala ky'omuzungu ono gwe twatoleka ekipande bamutisiza bati gwanga mujje banange mutusanyu obalinza naye tulinda gurupu yaffe eri endala twegatteko kikime Eto flaga tujini. Eto. Tuina Buganda flaga. Buganda flaga. Hadi bade sijira. Kubira mwami Senyonjo. Sisi alaba na ya bitadde mwengati. Uluno Kabaka tuvaayo naye. Okitegedde bannaye njagala mumpaaneko do not let him die. Oh mwana wa Mutesa mama, oh mwana wa Mutesa mama anjirira okufa naye bambinga okoze nyoka we salimiyo bambi so pretty yoyo polisi egamba leero bano betwawerekedde balalu hadi n'engoma bayinza okuba tebagirabanga polisi egamba leero bano betwakuumye nga saagala agalamidde kyova olaba nkubuuzizza yono Kabaka waffe bwaki bwe yali afaanana
basajja bano babi naye ng'ow'emyaka ekyenda oyongereza ddala wano emmotoka tebajjeewo eyaabwe tebajjeewo weetuli badduse twanguwe no tonaalibwa bane naye alimba balidde yes ne bali bennyini basuudi baliwa Neema kubira either Aisha oba mama Namisango baliwa it's a blue joina speaker yajina speaker yeah Namibia we need our king Namibia, Ugandans need their king. The one you hijacked in Namibia. Namibia, you're holding our king captive. Do not hold our king captive. Namibia, you're killing our king. We need him alive. Namibia, don't kill our king. The ambassadors come from here and you drove it away. Is the ambassador in there? Making space for Oh, thank you. We would like to speak to the ambassador. Yeah, we need the ambassador himself. I know you're not the ambassador, but just step in there. We just want to know whether he is in there. It's a she. Namibia, Ugandans need their king. Tetunatandika naye. Auntie, I know omuzinda aloli. And we are not leaving this place until we get our king. We are not leaving this place until we get him. Why would you take someone's king? Tugenda kuyimba oluyimba lwonna. Tugenda kusooka kusaba, tuyimbe ekitiibwa kya Buganda, tutandike okwekalakaasa. Sumye ntya. Nyumye ntya. Ndikulinga omuddala na African woman. Saagala midde. Wanga mujje. The ninga impossible. Wanga mujje. Wanga mujje. Wanga mujje. Dale kwata nkube sagala midde. Tabakadde. Okuteeka muki. Luno olutalo kasalu kulemberwa abakazi luwangula. Engoma tugyekwakiddemu. Sagala midde. Banaye munyumye. Omukolo ogw'ennaku naye nga munyumye nnyo. Simanyi oba batukkiriza okuteeka okwo. Omuwala aba polisi ekiguddeku. Abamanyira. Banaye Tony tali serious.
Okay, teberako mu kisawo ekiri awo. It's a blue and white flag. Ekisawo wembadde nkudde. Ogirabye? Nerabidde. Where would it be? Okay, kirabika flaga ya Uganda. Flaga ya Buganda nagyerabiddeyo. Okay, Emma. Yine nagitaddemu. I put it in. Nagitaddemu. Kusaba utandikira omuzindaalo guliwo baguleseeyo guli muyaffe oba omuzindaalo guguno namata namata soka Amasana mukyala expensive, not nice. Bane nina ne bu flyers ababuuza kye tuliko wano. Madde neerabidde. Wegendereze engoma tegwa. Nima. Engoma tegwa. Kweri. Bring him home. Take him home. Bring him. Thank you. Bring him home. Wano wabituganyewo. Jina. Wano wabituganyewo. Ate abataka nsinga nsanyufu okuwalawo
Africans. Bannange tuli wano. We have to restore our cultural dignity. Banaye tujogebwa ekimala. Tujogebwa ekimala. We want to restore our cultural dignity. Basema ne banyamu tukanjito kubalaba bano be bannayuganda abazze wano olwa bannayuganda abangi ennyo bali mu nsi yonna. Tuzze wano eno ku New Hampshire Avenue embasi ya Namibia sandiko wano Washington DC era nga ekituleese wano eno tuzze kukatiriza ddoboozi lyaffe maloboozi gaffe gali agasooka twetaaga Ssaabasajja Kabaka Gwenda Mutebi twagala okumanya biki ebigenda maaso obulamu bwa Ssaabasajja wamakadde ali afuna bujjanjabi twagala twagala obwesongeno. So that's why we are here. Aboogezi ab'enjawulo bajja kuba boogera zenga omwogezi asoose okwogera era nga whatever, it's okay, so long as it's not carry off message. As long as it speaks, now you get a carry off message, it's okay. Gamba hosti. Kati ng'omukyaza kakala omusanvu okusookera ddala nyalirize bannaffe bonna bonna abategaseeko okuva ku masajja ga Ssaabasajja ag'enjawulo badde twaniriza nnyo waneeno kimanyi olunaku si wa ssanyu naye okisaffe twaniriza abantu. So yes, Namibia, we are back and we are the Ugandans that are standing in front of you on behalf of the Ugandan people, and we are here to maintain and emphasize accountability and transparency in the issues surrounding the health of the King Ronald Mwenda Mutebi II, that is of Uganda. So, the king is captive in your country in that psychiatric hospital, and we've seen Namibian officials visit the dictator in Uganda. The Vice President and other officials have visited the dictator in Uganda. Let's hope it's for the good of our king. But according to
Namibian government, we are here on behalf of the Ugandans in Uganda and Ugandans around the world. And we are here to demand justice for the King Ronald Muwenda II of Uganda. We know, and you also know, that the King is held captive in the Namibian Therapeutic Institute. Now, we are demanding transparency and accountability on this issue, because we've not had anything, any official communication from the Namibian government. Yet we brought you a document that you denied, you refused to take. Now we don't understand whether these political dialogues between the Namibian government and the Ugandan government, and to nail the last nail in the King. We need accountability. We need transparency. We want to know what exactly is our King being treated for in Namibia. Why is he in Namibia? What exactly is the King being treated for in Namibia? He has 3 We want palaces. to know what exactly is the King of Uganda doing in Namibia. We want to know what exactly the King is doing in Namibia. If this is how you treat your guests, if this is how you treat your guests, this is why I want to maintain that Namibia is not safe for anyone. I also want to maintain that no tourists should go to Namibia, because they are accomplices to the dictatorships in Africa. They are kidnappers. They are kidnappers. They are kidnappers. And I'm appealing to everyone in the US, in Africa, in Europe, do not go to Namibia. It is very unsafe. Namibia is 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 unsafe. We want to appeal to everyone. It is not safe to travel to Namibia. To travel to Namibia. It is not safe to travel to Namibia. It is not safe to travel to Namibia. You know what? Nyongera okubaaniriza mu lutabala luno lwe tuzzeemu katwalira Kabaka waffe tugenda kuba tuyimba ekitiibwa kya Buganda ng'ennono yaffe bw'ebeera tuwa obwakabaka bwaffe ekitiibwa. Sumia. Yan. Yan. Eno yan. Yan nima. Ayagala kwata. Linde kwanga Buganda Yamani wanyote kwanga Nolesi yona Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaada naffe tukikuumenga abaana bafenyo abatusooka babanyo mutalo abanyo eggwanga lyaffe naffe tuyagalenga twesimye nnyo
olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyabata naffe tukikuumenga okukuza Buganda akyojjukira nnyo bajjajja baffe bafiire ensi yaffe twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyabadda naffe tukikuumenga enayimba kyane sitenda Ssaabasajja Kabaka. I'd like to turn it landscape. No, this one. Can I turn it like this? Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyabadda tukikuumenga n'obulungi obwekitiisa otuwere Mukama otuwunduguleko emikisa gyo era baffe obukuumenga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe Nakyapata naffe tukikuumenga. awangale ayi Ssaabasajja wangale kale nga tetugenda kutandika demonstration yaffe tugenda kusooka tusabe Katonda tusabe omwoyo gwa Mukama tusabe amaanyi ga Katonda gabeere mu kifo kino gagonze abantu wano tugenda okubagamba ebigambo Mukama nga yabagonzesa ddala emitima basobole okuleebeezinga Katonda. You were not playing before? I don't know. Chaka kwa bado kusoka. Bado zeka kulamu. Mungu ndio wangu. What is the playing? Bado nataka kulamu. Short. I was doing short. Yes. I was doing not video, but clips. Okay. Clips. 4 minutes. Twagala okukwasa kino kyetuliko bino bwebyo byetwagala okukalaba baffe afune emirembe afune obwetwali God our Father, God our God the Son, and God the Spirit, we come to you to pray that these people who are living are lacking justice for the people, they don't want to give people justice, they don't want people to live in peace. You told us, ask and you will get, seek and you will find, and knock on the door and the door will be open to you. We knock on your door, Lord God of mercy, that for the healing, first of all for the healing, for the life you give us, but for life also you have extended to our King at this moment that we are able to seek Him. We want to thank you for the gift of each other here who are complaining, who are really fighting for the freedom. And there is no peace when there is no justice. But if you want peace, you only promote justice and peace will be already there. We ask, Lord, to give these people heart of flesh. Remove the heart of stone from them. Beginning from the leaders of it. They are not leaders, I shouldn't say the leaders of Uganda. The dictators of Uganda that are imprisoning people like the king, who is a peaceful person, who has done nothing has done to them. But in prison, Lord God Jesus Christ, one day you cried, you were in agony, and you are being agonized by the people, but because you were speaking the truth. And they did not want to hear the truth you were preaching to them. At this time, we came here to deliver our document to free our king. God, let these people have the flesh of heart, that they may leave the heart of stone in their hearts. Let them be people who have justice and who have love, who are kind, who are compassionate, who have
honor. Oh, I'm sorry. Because this world, we are just here and visitors. We are not immortal. Today we are here, tomorrow we are not there. Lord God, make them to be aware of that. Lord God, make them to know that you alone, you are the one who has the power. You gave us this world, to live in this world, and to be with each other in peace and tranquility. That people are ruining people's peace. We are praying for our King. We pray for all the people. And we want you, Lord God, to do justice among those people who have chosen our King to do this catastrophe. Yes. Let's call for Spirit to be with us in this particular time when we're starting to campaign and ask for our King. You know what it is. Can I show you that? Which one? Yeah. Watasaba bamugenda kukola mu kyawa. Omusana wa Kabaka sista ne balolesa leero era tukkiriza eggulu zigguddwa tukkiriza nti amaloboozi gaffe gagenda kukyuka ku Nnamulondo ya Mukama era tukkiriza nti tugenda okuva wano ng'ekiragiro kimaze okulagirwa gavumenti y'e Namibia okulizinga Kabaka waffe tulina okukkiriza okwo. Amiina. Kale katugende maaso nga tudelivering our messages to the Namibian government. Nayimirira ku bigere byange n'endimandinga Kabaka n'Abagereka nga tebannatuuka kuswala kutuuka we bali ssaawa zino balekulire. Mayiga n'enkwegayirira nti owaaye gy'okoma okulinnya omuti gye tukoma okulaba obwereere bwo. Taata ntwala akakisa kano okugamba nti ebirimbo bye wali olimbye ng'olowooza Museveni yakutendeka bulungi okulimba. Mukama wange tokyalina ky'olimba bannayuganda yadde Abaganda. Gwe ne Museveni mwe mwawamba Kabaka, gwe ne Museveni mwe mutunze ensi yaffe, gwe ne Museveni mwe musanyizaawo Uganda ne Buganda. Mayiga mpulira wagenze kuwumulamu ddala okituufu wagenze kuwumulamu oba wadduse ate embeera gwe w'obulogo gye ŋŋenda naalisabyeyo ku balansi. Mayiga obulogo musabe balansi nti byakola tebikyakola byafuluse yonna gy'oli ku mulubaale kuba gy'oli tolinaayo walala. Mugambe byafuluse byafuluse. Mayiga gwe nakupatana nze ku lwange nkweyitira Kidoli bino ebyabasibe ba Museveni ne bakozesa ly'erinnya lyenkuyita ekyo nakikuwooninga ng'obudde bukyali walema okuwuliriza ng'olowooza oli wa kitalo nnyo nga bw'olowooza. Essaawa zino kikyakawuliro akaliro kali katya
Akaliro kali kali atata bakukaliridde bulungi. Onaatera okufuuka omusito. Nebwe bajja kugabana bannayuganda bakyali. Bannayuganda bagenda kugabana n'abaana b'abaana bo. Bali bulwa we batuula. Mayiga yonna gy'oli. Nze nkuyita. Mpulira ono Najjinda ye Najjinda Silivia kubanga oyo takyalina abagereka oyo twamukuwadde malaaya y'onkulu twagitongozezza yonna gyali twakasasiro twala tetukyayagala twala ekinene kyawanga tetukyayagala twala na buli omu bano abeefuula abataka nti bataka ba Buganda nomwe mwekobanya okulyamu ensi yaffe olukwe tetukoze Mayiga newammwe tujja buli kinoomu buli yali akutte ekkubo n'agenda ew'omusajja omunyarwanda olumbe olw'ekirago olutumazeewo naawe tugenda kukola bwe tutyo ne famire yo n'abaana bo n'abazzukulu bo buli eyakwata ekkubo nga weeyita omutaka oba oli munyarwanda ng'olina erinnya ly'Ekiganda naye nga wagenda ewa Museveni munyarwanda ettaka mulina ddi musabira Rwanda so si Uganda si mu Buganda mwenna tetuliko tugenda kubalumba omu ku omu n'abaana b'abaana bo ne bakyala bammwe yonna we are tight marking you each and every one. We are not about to relent. And we are not giving up. Buli eyatuluddemu olukwe buli eyakobanye ne buno obusajja simanyi bwewasajja obwo mwagafa ye kasajja gwe singa wafiira mu mazzi nnyabula kyetere gwe kyenenda gwe ate Ndabulondo eyavuddeyo nyani mwami Kawase tubateekako amaaso tubalaba otandise okwekiika mu bigere bya Mayiga weteeke mu tageti taata toli wa kitalo nti buli mayinja agakuba Mayiga tolowooza nti gwe gagutya mu kutaasa ensi yaffe n'obuwanga bwaffe tetulina gwe tugenda kutaliza tetulina gwe tugenda kunyigira mu liiso weteeke mu tageti we shall come for you with no fear and no favor. Mwami Kawase wetaase ne famire yo ne bali vera Abaganda luno olutalo luli wakati wa Mayiga n'Abaganda luli wakati wa Museveni n'Abaganda bw'oba oyagala okwetala mu mazina g'enkima better ready. Yes. Eno warning ze Nalwama nze kugamba Mwami Kawase teweetaba mu mazina ga nkima omusege gwomwe ekidoli kyammwe wekiba kyagala okugenda okuwumulako nga kigenze mu kuloga kijja kyeyogerere ate tumutambulirako buli waali tumanyiwo ali ku rada zaffe bwetuti bweziti tekyalina kyasobola kulimba Tanzania siwala guno omulembe twabasookayo bino byonna temwabibala mu bibalo byammwe tebyalimu naye just know we have you just on our fingertips kati buli ayagala otwanganga Abaganda gwe weekike mu kkubo lyaffe n'Abaganda buli eyeekika mu kkubo lyaffe beera ready okutomera. Namibians, I'm here to tell you that if you decided to connive with a dictator in abducting our king and torturing Ugandans, we are here and ready to conquer anybody who stands in our way. We shall spare nobody. Namibia, we told you we will be back, and here we are. And it is just the beginning. Until our king is back in our country, safe and sound. But if anything happens to him, just know that you are liable and responsible for his death. Namibia, if anything happens to our king, I'm talking about the one that the dictator abducted and brought to your deserts. If anything ever, and I mean ever, happens to our king, just know you are 100% liable and responsible for his death. Yes. We came here, we wrote a document, brought it onto your doors. You decided to lock us out.
You decided to turn your backs on us. Okay, now the war began. Yes. We are facing you direct. We shall spare no stone. We shall leave no stone unturned. Namibia, you're gonna liberate why you ever allowed that kid in your country. If anything ever happened to him, just know whatever is happening in Kenya is gonna happen to Namibia. Yes. Warn your president. I see you in the window sleeping at us. Gonna save yourself and get the necessary action and let our king back. Pray our king. 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 Free our king. Free our king. Namibia, free our king. Namibia, free our king. Namibia, free the king. Free the king. Pray our king. Free our king. Pray our king. Pray our king. Pray our king. Namibia, our king. Free. Namibia,
We need Kabaka to Mommy gonna jump to
Mata, Omikono Jones, Kakati, Kasina Makupawano, Yakalo Kogaranga, Jogala Mundo was, when now whether we take Father Dumba, Manila Zen, Temuna Murida, Jogala Mutkati, Jogala Mundo was your Father Dumba. Yes. Abaganda, Kabaka Mali Dawa. Namibia. Abaganda. Abaganda. Mwatandika jjo okugwa mwempisa ne mutandika okuwagira bano balya miliyoni 5 ne mugobereraawo. Ebintu eby'ensonga tetubifaako. Okwogera ne tukamba bannange Kabaka waffe aliwa gwe bawa obutwa ne bawaŋŋangusa Abaganda temwagala kufaayo. Kiki ani muli mu nguliko, muli mu mwenge, muli mu kukola buli kino kyonna ekitakasa nga Kabaka wammwe aliwa ali ludda wammwe manyi gy'ali. Buganda nawe ebuuza na kino Buganda ekuza babbi akugamba Dumba yakagambye nga mugamba nti n'omuwagirani ow'ebitaala bye. Uganda ekuza babbi ye ansa. Buganda tekuza babbi. Buganda we twali abantu abasingirayo ddala mu morals. We were good people, we were welcoming people, we were hospitable people, we were every vacuum would find it on a Uganda person. Naye kati Abaganda bali ludda wa muli kuti abakola ebintu ebyo ne mukkiriza ebintu byonna balina okuyingirira mu Buganda nammwe ne mubitunuulira mu mubirekaawo. Ero eddoboozi mbadde njogera mu lya Father Dumba. Mwanyinaze Father Dumba nkulamusizaako. Era webale nnyo n'emirimu egyo emirungi gy'okola. Ate yongera n'abo abalala bonna b'omanyi ababadde bansokanya ku kundi yaffe ku WhatsApp yaffe. Nabo obakwatemu bamitima gigonde. Sala gye natandikisa tulina okugonza emitima gyaffe ne tujjamu amayinja ne kufuuka omutima ogw'ennyama. Awo onoofuna ekisa. If your heart is soft and you have a heart that is fresh, then you will be compassionate to the creation of God. When God created the earth, He created us to be in this earth with peace, with everybody in peace, to live in peace. But humanity, people have become evil to each other. How dare you to give Kabaka obutwa ate bw'omala okumuwa obutwa n'omuwaŋŋangusa kyokka ye yakusenza ng'ova e Rwanda n'akusenza bulungi nnyo n'oyingira mu Uganda ne bakulabirira n'abaana bammwe ne mukula naye gwe n'omusasula in such a way that is not godly. Ate ekintu ekisooka nze nabagamba okweyita abalokole kubanga nze ebintu by'okweyita nti n'oli mulokole naye ate nga tosobola kukola bya bwa Yesu kubanga bw'obeera omulokole you are Jesus and you must be an active and action must speak louder than words. Tojja kuŋŋamba nti no oli mulokole n'otulugunya abantu. Tojja kuŋŋamba nti oli mulokole famire zonna bawala b'obaani natajja byani tukola tugende bonna balina amachaji ate wano mu America ne batandika okubasetuza Abamerika nga babagamba nti wamudde nasuuza n'omutwalo omwe $10,000 $1 gyeyali awamuka Museveni buli mwezi mu St. Peters Chicago wali buli mwezi nemugamba what are you doing? Can't you give that even if you give it to Moscow? Those people would do better than those people. Those people are using that money. They do not do what you are giving that money. You have churches, you get money from everywhere just to that is evil. God does not allow us to do that. God does not allow us to be unjust to each every person. Muinama church, you teach, you preach every Sunday, every Saturday, every morning. You are preaching with your daughters, so many watoto church and whatever you. Naye ebikola byammwe byandibadde byogera okusiga ebigambo ebyokupreachinga. Your words must speak louder than words. Your actions must speak louder than words. St. Francis omutuukirivu nze gwe ngoberera yagenda n'agamba
yigiriza naye okusingira ddala oyigiriza naye okusingira ddala si kuba nti ng'oyigiriza gwe wennyini gwe b'obeera obuyigiriza oyigiriza mu bikolwa okusinga n'ebigambo we bakyetagisa olwo otekeko ebigambo naye ebikolwa byammwe bannange biri so evil. You have done harm to the Ugandans. Miss Museveni and your wife, and I don't call you president at all, I am Lega. And you are the source of the cause of our Kabaka to be in this state. Because you want to steal the land, you have to steal Lagos land, you want to steal each and every person's land. You have displaced Ugandans. You are bringing the bulldozers, you are sending away people. What the hell of you, my dear, to call yourself a safety when you are doing Ugandans to that extent? That is evil act. Please ask God to give you the heart of flesh than to have a heart of stone, and change your attitude. And we need our king. Yes. We need our king. We need our king. Namibia, I was so. I have never been in America and been treated like you American people. American people are respectful. American people are humble. American people are good listeners. We came to give you the letter that our king is being captive, was kidnapped at airport and took into your country. In the hospital of one of the German fellows. And you locked us outside. When you came, you saw us like this, you locked us. We pushed that document under your door. That is not good behavior. When you are in America, you would be different. You would do things differently. That's what we are here. That's why we are here, trying to cry for people to have peace. To cry for people, to give them justice. Because in America, people observe justice. They try their best to observe justice and to treat people like a human person. We come in me, I was there. I'm not talking that because others came. I entered there. I was among the 4 people that entered into your office. And one lady came and looked at us as if she's looking on what I'm not one to say, because I'm a Uganda woman. But that is bad behavior. When you are in America, there is a saying said, when you go wrong, behave like a Rollins. But if you are in America and you still treat people like you treated us, that is unacceptable. In the land of this land of Lincoln, whatever. That's unacceptable. We should be people who can listen to each other. We should be people who can treat others like a human person. Because we are all made in the image of God. If you don't know, get your Bible, Genesis, chapter 1, verse 26, read from 26 to 27. We were created in God's image. Each one of us is a God's image. Whatever you are destroying, you are destroying the God's image. Namibia, we want our king life. That was just about fun it is. Namibia, you do your evil stuff in Namibia. You come in America and you hide. You are hiding our king in your country. We need our Kabaka back. And when he's alive, you are lying in one bed with dictator Museveni. You poisoned our king. You want our king to kill in your country, to die in your country. That's not nice. Please, we need our king back. We need our king back. Stop your evil deeds. Margaret Menzo, we need our king back. Margaret Menzo was it? We need it. Margaret Menzo Williams. We need our king when he's still alive so that he can get more treatment.
here in America. Stop hiding people in your country. You are criminals. Why are you hiding? Come outside and say something to us. We are so angry about you guys. That's not nice. Be nice to people. Here in America they treat you nice. But why are you hiding our king in your land? We need our king back. He needs treatment. You want our king to die in your country. You are going to be answerable. That's not nice. We need our king. He doesn't belong to be in Namibia. The ambassador of Namibia. I think you have heard this message. You are hiding in one bed with Dictator Museveni. He's a monster. He's a cannibal. He wants to eat our king. Museveni and Kabaka, we need our king when he's alive. You are cannibals. You are in one bed with Dictator Museveni. He's a cannibal. You want to eat our king. Makromumba, the president of Namibia. That's how you treat people from your country? How? That's not nice. Be nice. We love our king. That's why we are here kneeling on our knees. We want our king back to get more medication. Don't mess up with our king. You are going to be answerable. You are going to be answerable. If our king, something happened on him, you are ready for it. Nangoloma Mumba, bring our king back. Nangoloma Mumba, the president of Namibia. We need our king. We need our king. Mangolo Mumba, Mangolo Mumba, Mangolo Mumba, we need our king. Release our king. Do something about our king. We love our king. Stop hiding our king in your country. Stop being accountable on our king. Stop being with blood of our king in your hands. Stop it. Your hands are full of blood. Are you monsters? Are you human beings? Are you monsters? You refuse to take our you refuse to take our documentation. We are waiting for your answers. Bring our king. Bring our king back. We need our king back. Come out and say something about us. We are so angry about you. Come out. We want to see your face. Some of us, we don't know you. Come out. That's how we treat people from Namibia. Come out. We need our king. Namibia, come out. I see someone on the window watching us. You have the message. The message is being delivered. We want your answers about our king. This message is to you, Your Excellency, Madam Margaret Mensa Williams, the ambassador of Namibia in the Washington. Through you, we Ugandans are sending a message to His Excellency Nangolo Mumba, the President of Namibia. Tell him that he is being accomplice with a dictator of Uganda who kidnapped our king, Ronald Muwenda against his will, and he is being held captive in the Namibian desert. Please, Madam William Mensa, I know you are a woman. I know you are a mother. I know you are a wife. And you are a daughter. She's a teacher too. If you ever have your father, I'm talking the aspect of being a daughter, and your father is being held against his will, being taken away from his home, and he's held incommunicado, like the way our king is being held. I don't know
what you would do in that aspect. In the regards of being a wife, if it was your husband held against his will, held incommunicado in a country that we do not know, I don't know much about Namibia, all I know is it has deserts. And your husband cannot be allowed to go back to his home. I don't know what he would have done. In the aspect of being a mother, if you had a son who is being held against his will and is held incommunicado, and you have nowhere, you have no knowledge of his whereabouts, I don't know what you would do in this case. There is the Prime Minister of Namibia who came to Uganda before the abduction of our king. What is the name of that Prime Minister of Namibia? Is she the Vice President? Yeah. There is a woman from Namibia who came to Uganda by the names of Netumbo. Netumbo Nandi Ndaitwa. This is a message to you. Before our king was abducted, Netumbo, you came to Uganda and you went to Museveni's cows. You were in the bush with Museveni. Whatever you and Museveni were doing, we have no idea. But all we know that you're meeting Museveni, considered into abducting our king, and you have a hand into the abduction of our king. Netumbo, you have a hand in the abduction of our king. You first come to Uganda, went to the bush with Museveni, and after a couple of days, our king was abducted. And I'm pretty sure you are the one behind our king being detained in Namibia against his will. Being labeled has a psychiatric. Being labeled as a psychiatric patient when he is not. Netumbo, you are a wife. Netumbo, you are a wife. Netumbo, you are a daughter. Netumbo, you are a mother. I wish one day one of all your children, whatever is happening to my king, happens to your children, to your grandchildren, to your husband, and anybody in your family. We are. Netumbo, we are watching you closely, and we're going to take you to the courts of law. You proceeded with a dictator, and you kidnapped our king. I want to let the world know. I want to let the president of Namibia know that your vice president, Mr. Nangola Mumba, the president of Namibia, your vice president came to Uganda and planned the kidnap of our king with the dictator, with Uganda's dictator Museveni. So whatever is happening to our king, your vice president has a hand in it, and she is responsible, and we're gonna take you to the courts of law. Netumbo, whatever happens to our king, no, you are 100% responsible. And we're gonna take you to the courts of law. Yes. Make sure our king is produced safe and sound. If anything ever happens to him, this is a warning to you, ma'am. This is a warning to you. We are not leaving this house until you bring our king. If anything ever happens to our king, Ronald, you are responsible. You are liable. Be ready for any consequences that your children and your children's children, your entire family will pay. Yes. So you come to Uganda. Or the king, what his name is. You want to go to the dictator's farm. That's why the planning of the kingdom of our king started. And your hands are better. You were in the 100%. Because we are here, we want to see the ambassador, but she's a coward. She cannot even. Whatever happens, make sure our king is safe. Otherwise, you and your entire family are not this is the warning to you. This is a message to you. We are here for peaceful, and we have a letter to deliver. It's a peaceful. Officer can read it. That's not the letter.
But the information that's if you can read. We'll give it to our guys. All right. Thank you. Thank you very much. By the name of Museveni, who are telling him the story. Turn. Chusa bali balabe. This one. This one. Mami turn. Namibia. How much is too much with me? Namibia. Let's go over Kabaka. Oh! Abasajja tebabakkiriza kukwata ku bakazi. Oyagala bansuwinga. Anti bino bye mukola eno tebabiraba mbu. Walaba bali plan bayagenda okuzika mwanyina. Waliyo. Waliyo Bobi Wine yazika mwanyina mudala wamuzika eyo mutale Gomba. Tewaliyo. Abantu ennyini bamanye ekigenda maaso nga population yali nyingi nnyo. Musirikale abadde atidde agenda tuyikira 9-1 anti bajje batwale ku bantu abagudde ne mugamba no it's part of the demonstration. Bafuna kifaananyi kyabwe kyennyini wali
bana nchengezaako okusika. Kakati tuchuke side eri bannaye baneka tuchuke side eno ebipande tubitunuze side eno. Yes, naye bakuta ebipande mukomeo wano. Sali sokola banyabo abakuta ebipande muyimirire eno abakwata video tuyimirire eri kati message tujuwe bana abali eno bana abaliko mwe balekwe kumirako. Tuchali wano kwembase ya Namibia mu Washington DC. Tuchakakasa dobozi lyaffe. Abapolisi we bali bonna batukuma bulungi nnyo. Olwaleero si kya bulijjo, tutafaananako kya bulijjo. Olwaleero ffenna twambalidde emitega nswera, abafunye ebikubiro, abafunye embugo, ffenna weetuli wano. Tukyakakasa Namibia eno nti twetaaga obwerufu mu nsonga za Kabaka, twetaaga obwenkanya obwa Kabaka, tetwagala tukuumira mu kizikiza. Natubuuliranga bwe bakoze eki, bwe bamuyina era bwe bamujjanjaba. Wene sunzo bya bibino bibineno omwana wa Mutesa, omwana wa Mutesa, omwana wa Mutesa, alhamdulillah. Sister, ekifano nyogeze nakyo kankuwe kirala kyali wano kankuwe kirala ekyo tikyetaasi naye buli naku nja kujanga nakyo nakubaliyo Americans don't go to Namibia. Biri, that's okay. You know, Namibia is not safe. 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 Namibia, that's fine. Okay. Americans don't go to Namibia. Americans don't go to Namibia. Namibia is unsafe. Namibia kills people. Americans don't dare go to Namibia, they'll kill you. They'll kill. Americans don't go to Namibia, they will blast you. Don't go to Namibia. Don't go to Namibia. Fellow Africans don't go to Namibia. Fellow Africans don't go to Namibia. Don't go to Namibia. People all over the world just go to Namibia. People all over the world just go to Namibia. It is unsafe. Namibia is unsafe. They kidnap people.
Namibians kill people. Namibians kidnap people. Namibia kidnaps people. Americans don't dare go to Namibia, they'll kill you. Don't go to Namibia. Americans don't go to Namibia, they'll kill you. Namibians are murderers. Namibians are murderers. Fellow Africans don't go to Namibia. Fellow Africans, don't go to Namibia. Don't go to Namibia. Namibia is not safe. Namibia is unsafe. Namibia is not safe. Namibia is unsafe. Namibia is not safe. They kidnap people. They kill people. They kidnap our king. They kidnap Uganda's king. Namibia is unsafe. Wanjinguva wano kumeka tuli kumpi kuvaawo ate tugenda kulaawo kubanga ne time bavudde mudoza bagenda oba batya kuvaamu 4 o'clock. Okay. Bavaamu meka 10 kubeerewo tebajja kutunda waka. It's not safe to go to Namibia. It's not safe to go to Namibia. Go to Namibia at your own risk. Namibia is not safe. Namibia is not safe. Namibia is not safe. Mababu. Namibia is not safe. Namibia is not safe. Namibia is not safe. Don't go to Namibia. Don't go to Namibia. Don't go to Namibia. Don't go to Namibia. Namibia is not safe. Namibia is not safe. Namibia is not safe. Namibia is not safe. Don't go to Namibia. 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 Namibia is not safe. Nonya gundi ya kasha. Teka yo send. Account ya kasha. Namibians are Africans in the kingdoms in Africa. Don't go to Namibia. Don't go to Namibia. Don't go to Namibia. Namibia is not safe. Namibia is not safe. Is the cash to continue? No, I don't need it because Namibia is not safe. I don't need to have a bill. Namibia is not safe. You not go to Namibia. You don't go to Namibia. Do not go to Namibia. Do not go to Namibia. Namibia is not safe. It is not safe. Namibia is not safe. Yes, American people, we are here to tell you, Namibian government, Namibian people, they are accomplices in the kidnaps going on in Africa. All African people that have gone missing in the recent past, they have been detained in Namibia, in the deserts of Namibia. People right here, the people in Sudan, they are accomplices too, because they are very resistant, and we are here to demand for accountability and transparency surrounding the whereabouts of King Ronald Mwendamtemi II. Uganda's king is being held captive in Namibian desert. And that's why we are saying it is not safe to go to Namibia. Yeah, Bwembanga katsingana bade mstowa. No interesa. Ngani no sijayo right there and then they charge you. Yeah, you can save money if you don't need it right away. Then most people have a where is the cash. Namibian government is kanene dalindako lindako mukwano ebintu bino ebyokubasente don't kitansabangako pini kumangozi then don't lindako nja kuweereza ebintu ebyo obimanyi nogera notekamu pini okubeera nga akawunti yoneriakituufu. The kidnappers are here. The kidnappers are here. Yes, your cameras, your friends, the kidnappers are here.
kidnappers are here. The kidnappers are here. The accomplices are here. Stained with blood. Stained with blood. Stained with blood. You have the blood of African people on your body. Kidnapper. Nenga bagumu. Bakole chibalino Tetugenda gendako ku Uganda n'embassy. Tetugenda gendako ku Uganda n'embassy. Obudde sawa zirina. Omulamu guliwa. Ziri kumi. Tunatuukira bijja kuba bigenzi. Ate singa twali tusobola. Ebifaananyi leero Saturday. Nyomanyi katulinde bano bafulume it's much better. Yes. Natumba has a hand in the kidnap of our king. Natumba. Neno otwala munnamu alabika obulungi bw'ate n'ogera n'omufuleegi kakasa kubanga oli mubbi bw'oyagala kubba weddiza ensiire yesibye olwo eryani eriri simanyi ne namulabako they are murderers. Our king you see here was kidnapped by Namibian government. We are peaceful here. We want our king back. He was kidnapped using the ambassador. Why your back door? Why your back door? You know what? I have a feeling they called the police. That's what that guy is here You are kidnappers. You kidnap people all over America. You kidnap people all over. The ambassador is in the window. I see you right there. Why are you crossing the window? Stand here. Why are you going behind? We are not here to pass. Oh, ambassador, there's an easy way out. Ambassador, there's an easy way out. There's an easy way out. It is our king. No, it's different. You cannot show and then in 2 or 3 weeks, no, it's fun and What
Yes, soon at one part. Yes. Chiringo we back. Kada wana kamla. Au ya mala. Kakati na ate wamachi ate baizo wa post. Bobe nyi. Bobe baizo wa post. Kada post ngo muntu kwate boba. Yemu. No, it's not possible. You know how you share the video. Banange share gano makulu. Gino bikulu. Breaking news. Abe Namibia bakiriza okutaka bakate tubaawo. Breaking news. Bajja muta. Ogamba bakauma. Namibian embassy I've been here before to raise the concerns you guys are expressing about King of Uganda. As if you know the history of Africa, you would know that Uganda was one of the ancient and most powerful kingdoms in Africa. South Africa and some other mega kingdoms in Africa. It was the main kingdom in Uganda at the time of colonialism. And Uganda, the country, is built on the basis of Uganda kingdom and its institutions. So why the hoopla? Even in times of crisis, culture is the main root to people's internal peace, even in times of crisis. So now, the king of Uganda and other traditional kings in Africa were the custodian of the heritage of the people, of their country, of their society. When the custodian of the heritage is being erased, basically, which is what is happening, because Museveni actually declared war on all traditional African institutions. And then we talk about being against colonialism. And we are actually doing doing worse than what the colonialists did by actually trying to complete the job that the colonialists started, which is destroying African cultural heritage. Africa without its traditional institutions is nothing. You know, we are going to become total. Our leaders, Namibia, Museveni, and others, were not respecting and hearing the calls of the people in Africa to respect their institutions and take care of them and preserve them and protect them, being worse than the colonialists. So, as Namibians, read the history of Uganda, read the history of Africa. If we, African countries, are talking about erasing the damages of colonialism, we have to protect the heritage. And in Uganda, the Kabaka is perhaps a preeminent symbol of African heritage, a proud African heritage, which the British and other people have written about, from Churchill to Roosevelt. When they visited Uganda, they said Uganda and its kingdom were some of the finest examples of African heritage. And of course, this group of other Uganda, we had Ujoro, we had kingdoms in Toro and Busoga, which were, of course, not as well known as when the British came. They found Uganda very prominent, so they kind of settled there. They did didn't observe so much about the other kingdoms, but also are very, very good. But anyway, so Ugandans have been fighting the war against Museveni's destruction of traditional institutions. In 2016, he killed over 100 people in Kasese region when the king tried to stop him from destroying his kingdom. And then what Museveni did, he went, killed over
100 men, women, and children, and imprisoned the king. They took him to Kampala, over 8 hours away, and imprisoned him for, I don't know, 4 years, 5 years. It was just released last year, and of course, and the Prime Minister of the kingdom refused to is still in prison because he refused to acknowledge that they did anything wrong, which again, they did not do anything wrong. Museveni released a lot of the people on condition that they say, well, we were wrong and we apologize. The Prime Minister of the kingdom, of Umbere's kingdom, refused and he was retained. So, Museveni declared a war on the Constitution. But now, why are we so angry? Why are we Ugandans so angry at the Namibian why anger about what is happening? One, because there's been a lack of transparency about the Kabaka situation in Uganda. First, when the Kabaka was sick, the Prime Minister, who's called the Katikiro, Maiga, told the Ugandans that Kabaka was suffering from allergies. That was simply suffering from allergies. But it was very clear to everyone that something was seriously wrong with Kabaka. And then he went to Germany for treatment and Kenya, and then on return, when he turned to Uganda, Katika told the Ugandans that Kabaka was returned, but he was taking a holiday. He was on holiday so that he can recover well, but then it was found out, after a lot of people raised concerns about the Kabaka's whereabouts, that the Kabaka was in Namibia. And this was only found out because the Ugandans in Germany, when the Kabaka had gone for treatment and he left, went to the Namibian embassy in Germany to inquire. And then the Namibian embassy made it clear that Kabaka had left, and now the Kabaka was in a psychotherapeutic center in Namibia. But Ugandans did not have any information on Kabaka having been in such a situation that he's in a psychotherapy center. And it's not clear how he got there, because dignitaries of the Uganda kingdom and other very important people that are responsible for those kind of matters, cultural matters, have been denied the opportunity to go visit with the king, to find out exactly how he is, and to report back to Ugandans about the Kabaka's condition. So all this has raised suspicions, and Kabaka is nowhere to be seen. He's not been seen in public for a long time, even though he's sick. He's subject, and Ugandans would love to see the king. So we want to know that the king is alive, but by keeping him away and saying, well, okay, now we know he's sick, so it's not news that Kabaka is sick, but let the people see him. Advise them, the Namibian government, at least you can do us a favor, let the Ugandans see the king, and the other request we have is, given that you have an expert, why don't you send the Kabaka back to his country and bring the experts along with them? They can come and visit him in Uganda. If it's in a psychotherapy center, I'm sure he can get the treatment he needs in Uganda. So it's where it's loud, the atmosphere is, and the temperatures are not the same as in Namibia. So it's incumbent upon Namibia to have the king return and to Uganda, and then now, there is an issue. As I said, there's been a lack of transparency on the Kabaka's condition, and we have Charles Peter Maiga, who is supposed to be the premier of Uganda. The issue, and that's why Ugandans are very upset, because it's been extremely not transparent about the situation. And it's also Museveni apologies. Museveni declared war on Uganda. He said he would destroy and crush Uganda. And the Kabaka, of course, is the head of Uganda. And Maiga, the Prime Minister of Uganda, is in bed with the dictator. He President Museveni's government as the best government we ever had. He just 2 days ago or 3 days ago, he went to the center of the Bush Road, Museveni's Bush Road, and told the people there to stop lamenting about the war, that most of them were not, or basically most of them were not born when that war was being conducted in the war. But what he doesn't talk about is that these people, parents and grandparents, were killed, and these kids did not get education. They did not get all the support. The Museveni regime that he praises destroyed, ate their food,
made them refugees in our countries and abandoned them. And these are in the state of Uganda. The particular Maiga is not saying anything. Uganda and people residents of Uganda are being displaced from their land. They've been displaced for many, many years. The particular Maiga says nothing. You know, it says nothing. Instead, the President Museveni is the best president Uganda's had. And President recently for supporting a coffee planting what do you call it, program in Uganda that gave thousands of seedlings for farmers in Uganda to plant. But Museveni, the same Museveni is displacing people off their land. Why are people going to plant the coffee if they're displaced from their land? You know? And what if they plant the coffee and then Museveni comes and displaces them? And two, another point which we need to ask, these coffee seedlings that Museveni is donating, are they organic seedlings? Or are they GMO seeds? Because remember, GMO seeds are destroying our land. It's destroying our soil, which makes it our leg. Which will make us dependent on external sources to get the seedlings to plant the food or even the coffee that we need. So, as Mr. Maiga or anyone done research to know, this seedling, Museveni, you said it was going to destroy Uganda. Who watched as coffee seedlings, coffee crops were dying of wild disease in Uganda and did nothing? Who killed the coffee cooperative societies? How can the same person be giving you seedlings to plant? You know, what kind of seedlings are those? Have they done research to ensure those seedlings are not GMO seeds that are going to make us slaves to foreign suppliers of seedlings? You know, because once those seedlings are planted in the soil, you can't plant any natural food in there. So you have to buy seedlings or seeds to get your food. So, Maiga, have you done the research? Have you guys done the research before accepting these seeds from Museveni who prays to destroy Uganda? Who has impoverished Baganda? Has impoverished not only Baganda but Ugandans in general, because it does not care. So we have lost trust in particular Maiga because you are an apologist for Museveni. You are not being transparent about the king's health, and we want the king back. We want the Kabaka back. We want to see the Kabaka allow the Bataka to go and see the king. Recently, you came out with a document after Bataka gave you an ultimatum to allow them to go see the Kabaka. You met, I think, on the last day of the ultimatum. You met with supposedly some Bataka. And some of Bataka had already just been to Museveni, just visited Museveni, and you met with them and supposedly released a statement on behalf of Bataka and Balangida and all that. And then the head of the royal clan came out with a document kind of saying, oh, the person that was represented them, supposedly, according to you, Prince Wasaja, is not the right person. He's not the right person to represent. He has no mandate to talk on behalf of the Balangida, to talk of the royal clan. So, now, what does that mean? It means, Wakatiko Maiga, you are presiding over the destruction of Uganda's institution. The clan head who was supposed to be in charge of Kabaka's health, to check on the Kabaka, is not being allowed to go to the Kabaka. The clan head recently tried to go to Namibia, requested to go to Namibia, and again when denied the chance to go to see the Kabaka. In Aruchiko, one of Mr. Katerega, I think Haji Katerega, a dignitary in Uganda who was chancellor of I think Buganda Royal University in Masaka, was denied a chance, and he actually mocked him. You mocked him in Aruchiko for daring to ask to go see the Kabaka, saying the Kabaka has his own family. But the Kabaka is not a family institution. Kabaka is a national institution, it's a Buganda institution, it's a custodian of our heritage. Kabaka goes beyond his family. It means much more to Ugandans as a whole and Buganda. So, Namibia, this is a very, very, very serious situation, and I think you need to find a way to disentangle yourself from this situation. Find a way to make sure that Kabaka is treated and protected and returned to Uganda with dignity. And see to it, because otherwise you're going to be held accountable, you're going to be seen as an accomplice in whatever happens to the Kabaka. So, have the Kabaka freed and have the Kabaka
have access to his subject. Recently, the Katikiro, Maiga told us that he talked to the Kabaka, and the Kabaka was very happy. And of course, Maiga said that people who are asking about the Kabaka are only basically the hooligans. We are hooligans. People are asking about Kabaka hooligans. What kind of Katikiro talked about his subject, Kabaka subject like that? You know, simple. And what we need is for the people, for the Kabaka people to use, for the Kabaka to say hello to the people, and for people that are carefully selected to go visit the Kabaka and report back to his subject. That will go a long way to releasing a lot of the anger and tension within Buganda. Namibia, the key thing is that Buganda, over which Kabaka presides, is the largest what do you call it, ethnic group in the largest region in Uganda, with over, I think now Uganda is about almost 50 million. Buganda, I think, is about 44 million people within the Buganda region. So this is a huge, biggest portion of the population, and it can cause a lot of chaos if the subjects of Kabaka in Uganda are not happy with whatever happened to him. Remember, if you read the history of Uganda, in 2009 was a huge commotion when the Museveni tried to stop the Kabaka, tried to divide his kingdom and stop the Kabaka from visiting a part of his kingdom. A lot of people were killed, and the government was on edge. You know, people were afraid that Museveni was about to fall. So something much worse is likely to happen if something happens to Kabaka. And believe me, Namibia, you will be holding a history book that will be hopeless whatever happens in Uganda. Be Pan-Africanist by respecting African heritage and African institutions. That's how we can undo the damage that the colonialists did. I know in Yemen, a number of you, they destroyed a lot of the institutions. We have to undo that. We have to undo that, and we cannot be accomplices to colonial design on African heritage. So thank you so much. We want our team back. So one, you gotta be able to go and see and visit it. Respect our heritage, respect our culture, and respect our country. Thank you. Summarize. Wa mwami walugembo omulangira bannaye omulangira ayogera omulangira ya walugende okwazirana nga tumanyi kituufu tetumanyi kiddako gavumenti ya Namibia ndowooza obweŋŋambe nti inamu obukamwenyumweyo mazira kuba omuntu abuzabuzizza Buganda ebbanga erizuubu atuusiza mu mbeera eno atuuse ku nkomerero ye etandikwa n'enkomerero naye ebigambo byange bigenda eri Charles Mayiga eyeyita Katikkiro Katikkiro wa Buganda asaanyawo Buganda. Nasanyuse nnyo yo bwe yatugambye yafunye ku kasimu okulewo Omuganda omusanyu yansuso olw'emirimu emirungi egikolebwa ku Kabaka wa Buganda. Era n'abanga omuntu y'omu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yennyise nnyo olw'ebigenda mu maaso okuva mu abo bannakigwanyizi yayize bannabyabufuzi abaagala okuyisaawo ebyabo. Naye ng'ali yamutwala Ssaabasajja gyali era okuba kubanguliku n'embasa ya Namibia, ali Namibia mu kifo eddwaliro lye twaliyisenga butandika w'e Namibia ekitegeeza nti bamuteekako kyabulalu. Naye bw'abanga omulalu asobola okumanya Katikkiro we n'amukubira essimu n'amulaga essanyu ly'alina olw'emirimu emirungi gy'akolera Obwakabaka, omulalu abaako akabuuza. Bw'abanga
omulalu ebimunyiiza era binyiiza abantu bonna nti abamu bakozesa erinnya lya Kabaka okuyisaawo ejaamu mu byobufuzi Kabaka era n'akivumirira nnyo nga ye mulalu. Omulalu oyo gwe basobola okuba nti takyasobola kubeera mu Bwakabaka bwewa mumpirize ne bamutereka mu balalu bamulalirire, ndowooza yandibadde mu kisazo oba solo ayiga endusu ate yaweereza obubaka okulungamya Obuganda. Kiba kitegeeza nti obulimba butuuse ku nkomerero. Tojja kufuula muntu mulalu ng'ate okubira engalo nti yakugidde ku ssimu. Omulalu atuuka okumanya essimu yo n'amanya enamba oba zirikwenda n'azinyiga n'akubuulira nti kino kirungi weebale nnyo ogenda mu maaso, n'akugamba n'ekibi n'akyogerako era n'akirondobwamu n'agamba nti kino kibi nnyo nga ye mulalu. Awo otulimbye nnyo, weetondera Obuganda, byokoze Obuganda, ebibi tujja kusonyiwa. Oba weetonze biyinza okusonyiwa, naye bw'oba tonnaba kwetonda tojja kunyigiriza paka gwe wennyini tukutuusiza bwe tukwagala. Amina. This is my last message to all Ugandans and Bannayuganda bannange. Tulina obulumi bungi ku mutima naye mbasaba do not give up. Mwe be bagobye ku mataka, mwe be bawambidde abaana bammwe ne babasibira obwerere mu makomera, mwe be battidde abaana bannange yessaawa twekenze mu bunafu bwaffe. Ennyanja ekutoomera. Mbabuulira ab'omulubigi be baakoonedde amayumba nti buli we baakuunye ennyumba yo baagala kuleetawo Munyarwanda, baasi zisomba Abanyarwanda buli lunaku. Ettaka lyo bajjajjaabo lye baatabakanira ne baligula kw'obadde emyaka n'emyaka. Ono omugwira eyajjira kuluma, eyajja abundabunda nga n'engatto tazirinamu mu kigere, oyo eyeeyita Museveni amannya ge gyadda kutinga oba yagajja luddawa lutabayisirwa tinkawabubwa oba byeriki, ayagala kufuula mmomboze ateekewo Banyarwanda banne. Mbengayiridde ab'omu Lusanja bwe baabagoba tebaavaawo, ate atusokolusa abasajja be babawa simanyiika 5 ez'ettaka. Ekyo kiwaanyi bakama bange, temuva ku ttaka lyammwe, sigala ku ttaka lyo, tovaawo. Ab'omu Lusanja bwe baabagoba ne balemerawo baddako ku ttaka lyammwe. Bw'okonsidinga n'ogivinga up n'ogenda, mukama wange ogenda kuba otuwaddeyo. Bano abakozi b'abagoba Abanyarwanda b'amayiga abaabawa ebyapa, abawozanga kyapa mu ngalo. Essaawa zino mukikkiriza nti kyetwogera bulijjo kituufu nti bakolagana bakozi b'Abanyarwanda. Bano bampuuga n'abantu bonna bano simanyi bannabbosa Ssebuggwawo Abanyarwanda abeeyita Abaganda. Bano abeeyita bajjajjaffe bonna balya mu ngalo za musajja mugwira, omusajja momboze atalina kyalina. Ettaka lya Uganda asobola okulibajjako olwaleero naye ekyo terigenda kubeera lya Munyarwanda. Omunyarwanda yakolimibwa mu Bayibuli nti alibonaabona ebbanga lyonna era alifuuka momboze. Ab'essaawa yonna bagenda. Bannayuganda bannange mbasaba twekenze twekwate. Ekyatuuse Kenya ne Uganda tekisiraayo. Uganda tekisira. Mbengayiridde buli alina obuti obulumi ku mutima nganze. Yessaawa twekwatiremu. Okutya tekugenda kutaasa ng'ogenda kufa. Tulina mirambo gitambula. Essaawa yeeno muyimuke. Mwabagenda mu makanisa gonna ga Museveni ne mukyala we. Mugonje tetukyalina batuyamba. Buli gw'olaba mu kiganduula manya nti oyo akolera Museveni. Mbengayiridde bannange Bannayuganda bannange, olwaleero batutte Kabaka, enkya bakimama omwami wo, enkya batwala ggwe, batwala mwana wo.
luno mwoyo gwa munyindo tulina kubajja ffekka obulumi bungi naye teriyagenda tukwatirako yessaawa tuyimukiremu gamba munnabuliraanye nti essaawa yeeno bannanga akufumbira ey'omutwe omufumbire ey'ebirekanye vumbe eyo ye meseji yange do not leave your land Museveni abagoma in the name of Nema aleetewo banyarwanda we aleta basi ne basi z'abanyarwanda gwe wakugobye enkya bagenda teekawo munyarwanda please do not give up mujja twekembe abafe abanaabeeranga ne tugula amacupa g'amazzi nga bwe kyabadde Kenya abantu obwedda bayamba bannaabwe bwe tunaatya tetujja kubaako kyetukola ensi yaffe bagitwala oli luli olumbe lw'ekirago lwajja kutwala nsi kubanga tebalina we babeera Katonda mu bayibuli yabakolirira kubundabunda kyemuva mulaba nti nno balowooza bajja kusibira waffe tebajja kutwalawo ekyo mbalayirira ettaka lya jjajjange Ezera Luleka Bwensa ntubweri mwakaana tebajja litwala bw'oba waayo eriryo gw'omanyi erya jjajjange Ezera Luleka Bwensa tebalilitwala ekyo ndayira nga nsajja lugamba muyimuke essaawa yeeno it's now or never mbagala nnyo amina conclusion banoonye mayiga bwali tumutambulizaake nenajinda tumanyiwo tujja najinda tujja atulage ne ku divorce papers ze tukutumye mbega droni nawe ne bakubega yo droni yaffe mmenye mundu